Esse hoy fura el day in cutinigas arrendered. Esse hoy decides que nada, absolutamente nada, te vai a detener. Escuche esta con atención. El mundo no recuerda a los talentosos. El mundo recuerda a los incansables. Recuerda a los que seguirán adelante cuando esteben cansados, cuando tienen miedo, cuando nadie cree en ellos. Hoy no se trata de motivación barata. Hoy se trata de una decisión. La decisión de ser unrelenting. Imparable. Inquebrantable. Inconforme. Vas a levantar muchas veces sin ganas. Vas a sentir dolor. Vas a dudar. Pero Jaime decir algo, éxito no liga cuando todo es fácil, liga cuando decides no rendir. Ser unrelenting significa avanzar cuando tu mente pide parar. Significa trabajar cuando otros descansan. Significa seguir luchando incluso cuando los resultados no se ven. Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a hacer el trabajo por ti. Pero eso no es una desventaja, eso es tu poder. Porque cuando decides no rendir, cuando decides ser constant, disciplinado y enfocado, te conviertes en alguien peligroso para la mediocridad. Cada mañana tienes una elección. Seguir igual. O convertir en alguien que no será bajo ninguna circunstancia. Hoy, levantate con hambre. Levantate con propósito. Levantate con la mentalidad de alguien que no acepta excusas. Son relenting. Porque los que nunca se rinden. Siempre ganan. La perseverancia vence el talento porque el talento, por solo, no garantiza nada. Hay personas con habilidades increíbles que nunca ligan lejos, no porque no pueden, sino porque se detienen cuando el camino se vuelve difícil. El talento puede abrir una puerta, pero solo la perseverancia te permite cruzarla y seguir avanzando cuando todo se complica. El mundo es lleno de personas talentosas que se rindieron demasiado pronto, que abandonaron el primer rechazo, el primer fracaso, el primer momento incómodo. En cambio, quienes siguen adelante, incluso sin destacar al inicio, terminan construyendo algo mucho más grande. La perseverancia es levantar cuando nadie te aplaude, cuando no hay reconocimiento, cuando los resultados no llegan. Es continuar trabajando en silencio mientras otros esperan validación. Es entender que el progreso real no siempre es rápido ni visible, pero siempre recompensa quien no se detiene. El talento puede ser comenzar rápido, pero la perseverancia te mantiene en la cara cuando el cansancio aparece las dudas se apoderan de tu mente. Cuando dependes solo del talento, te vuelves frágil. En el momento en que algo no sale bien, la frustración te paraliza. En cambio, cuando construyes perseverancia, desarrollas una mentalidad resistente. Aprendes a fallar sin rendir, a equivocar sin abandonar, a caer sin perder la fe en ti mismo. La perseverancia te enseña a adaptar, a aprender, a mejorar constantemente. Te convierte en alguien que no necesita condiciones perfectas para avanzar. La historia demuestra una y otra vez que quienes triunfan no son los más brillantes, sino los más constantes. Son los que regresan después de perder, los que insisten cuando todos les dicen no es posible, los que siguen entrenando cuando el cuerpo duele y la mente quiere rendirse. La perseverancia es lo que transforma a una persona como en alguien extraordinario. No porque se mejor que los demás, sino porque decide no abandonar. El talento puede dar confianza, pero la perseverancia te da carácter. Y el carácter es lo que sostiene el éxito a largo plazo. Sin perseverancia, incluso el mayor talento se desperdicia. Con perseverancia, incluso alguien sin ventajas iniciales puede alcanzar niveles que parecen inalcanzables. Cada día que elides continuar, est construyendo una versión más fuerte de ti mismo. Cada día que no te rindes, est ganando una batalla invisible que otros no están dispuestos a pelear. Perseverar significa aceptar que el camino ser largo, que habrá desde cansancio, frustración y silencio. Significa entender que no todo se logra rápido y que el crecimiento verdadero exige tiempo. Pero también significa confiar en que cada paso cuenta, que cada esfuerzo suma y que cada obstáculo superado te prepara para el siguiente nivel. La perseverancia te enseña paciencia, enfoque y disciplina, cualidades que el talento por solo nunca desarrolla. Al final, el talento impresiona, pero la perseverancia transforma. El talento llama la atención, pero la perseverancia construye resultados reales.
El talento puede ser destacar por un momento, pero la perseverancia te permite permanecer cuando otros desaparecen. Hay en un mundo donde muchos empiezan pero pocos continúan, algunos se rinden sin pertain ventaja. Porque mientras otros se detienen, te sigues avanzando. Mientras otros dudan, te sigues luchando. Es beta de no rendir, repetida detrás de, termina siendo un poderoso que cualquier talento natural. La disciplina es más fuerte que la motivación porque la motivación depende del estado de ánimo, de las emociones y de las circunstancias. Hay das en los que te sientes inspirado, con energía y confianza, pero también hay das en los que no quieres levantar, en los que todo pisa de nada parece valer la pena. Si dependes únicamente de la motivación, tu progreso será instable, porque la motivación no es constante. En cambio, la disciplina te sostiene incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando es cansado, incluso cuando prefieres rendir. La disciplina es hacer lo que debe hacer aunque no te apetezca. Es levantar temprano cuando el cuerpo pide quedarse en la cama. Es entrenar cuando duele. Es trabajar cuando nadie está mirando. Es continuar cuando la emoción desaparece. La disciplina no necesita entusiasmo, necesita compromiso. Es compromiso diario es lo que separa quienes logran resultados de quienes solo sueñan con ellos. Cuando desarrollas disciplina, dejas de negociar contigo mismo. Y no te preguntas si hoy vas a darte un semo, porque sabes la respuesta. Y no esperas sentir listo, porque entiendes que la acción viene en la emoción. La disciplina crea estructura, orden y dirección. Te convierte en algo inconfiable para ti mismo. Cada vez que cumples con lo que prometiste hacer, fortaleces tu identidad y tu autoestima. Empiezas a confiar en tu palabra. La motivación puede impulsarte a empezar, pero la disciplina es lo que te permite continuar. La motivación se enciende con un video, una frase o una emoción momentánea, pero se apaga rápidamente cuando aparecen las dificultades. La disciplina, en cambio, se construye con hábitos. Y los hábitos, repetidos detrás de, crean resultados extraordinarios. No importa cómo te sientas hoy, lo que importa es lo que haces hoy. La disciplina convierte lo ordinario en algo poderoso. La disciplina también te protege de las excusas. Cuando eres disciplinado, dejas de buscar razones para no actuar. El clima, el cansancio, el miedo o la duda dejan de ser obstáculos y se convierten en simples condiciones. Aprendes a avanzar a pesar de ellas. La disciplina te da control sobre tu tiempo, tu energía y tus decisiones. Te enseña a priorizar lo importante por encima de lo cómodo. Con disciplina, el progreso se vuelve inevitable. Puede ser lento, puede ser silencioso, pero nunca se detiene. Cada pequeño esfuerzo acumulado construye algo más grande. Cada día de trabajo constante acerca a la persona que quieres ser. La disciplina te mantiene enfocada cuando las distracciones aparecen y cuando el camino se vuelve monótono. Te recuerda por qué empezaste, incluso cuando el entusiasmo ya no es presente. La disciplina no es castigo, es libertad. Es la libertad de no depender de cómo te sientes para avanzar. Es la libertad de saber que, pese lo que pese, seguirás cumpliendo contigo mismo. Es la libertad de construir una vida basada en acciones, no en excusas. Al final, quienes alcanzan el éxito no son los más motivados, sino los más disciplinados. Porque cuando la motivación se va, la disciplina se queda. Hay esa constancia silenciosa es la que, con el tiempo, lo cambia todo. El dolor es parte del crecimiento porque nada verdaderamente valioso se alcanza sin enfrentar resistencia, incomodidad y desafío. Cada obstáculo, cada fracaso, cada momento en el que sientes que todo está en tu contra es, en realidad, una oportunidad disfrazada. El dolor en sus lecciones que la comodidad nunca podrá impartir. Cuando te enfrentas a dificultades, aprendes sobre tus límites, sobre tu fuerza interior y sobre la capacidad que tienes para superar lo que antes parecía imposible. Ignorar el dolor es evitar crecer, abrazarlo es transformarlo en un motor de progreso. El dolor no es solo físico, también es emocional y mental. Los rechazos, las críticas, las pérdidas y los fracasos son formas de dolor que prueban tu resiliencia. Cada vez que te enfrentas a una disciplina y decides seguir adelante, es fortaleciendo tu carácter. La vida no recompensa la facilidad, recompensa la valentía frente a la adversidad.
La incomodidad, el miedo y la frustración son inevitables, pero son los catalizadores del cambio profundo. Ignorar estos cuadros estancado, entenderlo y aceptarlo es abrir la puerta a nuevas oportunidades. El dolor actúa como un filtro. Te separa de la mediocridad y te empuja hacia la excelencia. Aquellos que nunca han experimentado dificultades a menudo subestiman su propio potencial. En cambio, quienes enfrentan adversidades aprenden a adaptarse, y innovar y a perseverar cuando otros se rinden. Cada desafío superado aumenta la confianza en uno mismo y demuestra que eres capaz de mucho más de lo que alguna vez imaginaste. Cada cicatriz, ya sea visible o invisible, es un testimonio de tu crecimiento. El crecimiento también requiere paciencia, y el dolor es una prueba de esa paciencia. No toda mejora de la noche a la mañana, no todo éxito llega de forma inmediata. Cada paso hacia adelante puede ser incómodo, pero es mismo proceso el que molde tu fortaleza interior. Aprendes a tolerar la incomodidad, a mantener el enfoque y no ceder ante la tentación de rendir. Cada desafío te enseña a manejar la frustración, a desarrollar resiliencia y encontrar soluciones creativas donde otros ven problemas insuperables. El dolor también genera gratitud. Cuando pasas por momentos difíciles, aprecias más los momentos de alivio, los logros alcanzados y la fortaleza que has cultivado. La experiencia de super dificultades te da perspectiva, enseñando a valorar el esfuerzo, el sacrificio y la perseverancia. Sin dolor, el éxito se siente vacío, con dolor, cada logro tiene un significado más profundo y óptico. Es en la adversidad donde realmente comprendes lo que significa crecer y evolucionar. Además, el dolor te enseña disciplina y autocontrol. Te obliga a tomar decisiones conscientes, a enfrentar tus debilidades y a trabajar constantemente para superarlas. Te enseña que nada en la vida es regal y que cada meta requiere esfuerzo sostenido. En este sentido, el dolor es un maestro silencioso pero efectivo, porque las lecciones que deja son permanentes. Aprendes a ser más fuerte, más resiliente y más determinado con cada desafío que enfrentas. Al final, abrazar el dolor no significa buscar sufrimiento, sino reconocer que cada dificultad, cada fracaso y cada momento de incomodidad es una oportunidad de crecimiento. El dolor te moldea, te fortalece y te prepara para alcanzar niveles que antes parecían inalcanzables. Sin dolor, no hay progreso verdadero, con él, desarrollas el carácter, la resiliencia y la determinación que elevarnos al de tus propias limites. Es a través de la adversidad que descubres de que es realmente hecho. Nadie vendrá rescatar porque la responsabilidad de tu vida rica completamente sobre ti es caer en la ilusión de que alguien va a aparecer para solucionar tus problemas, para abrir las puertas que parecen cerradas o para dar lo que dices sin esfuerzo. Sin embargo, la verdad es innegable, nadie puede vivir tu vida, nadie puede asumir tus decisiones y nadie puede luchar tus batallas por ti. Cada logro que alcanzas, cada meta que cumples y cada obstáculo que superas es el resultado directo de tus propias acciones, tu determinación y tu capacidad de tomar responsabilidad por ti mismo. Esperar que alguien más intervenga es una forma segura de quedar estancado. Muchas personas pasan esperando oportunidades que nunca llegan, buscando apoyo externo que nunca ser suficiente, y delegando su propio poder. Al hacerlo, pierden tiempo valioso, energía y confianza en sí mismos. La realidad es que la vida no tiene la obligación de facilitarnos el camino, de hecho, a menudo nos pone a prueba y nos desafía a diario. Aquellos que esperan rescate se quedan atrapados en la frustración y la dependencia, mientras que quienes asumen el control creen su propio destino. Aceptar que nadie vendrá a rescatar no significa que es solo, sino que reconoce tu propio poder. Significa que entiendes que tus decisiones, por pequeñas que sean, tienen un impacto directo en tu vida. Cada acción consciente, cada esfuerzo constante y cada sacrificio que has construido tu camino hacia el éxito. Nadie puede reemplazar tu trabajo, tu perseverancia o tu disciplina. Esta verdad puede ser dura, pero también es liberadora, porque demuestra que tienes en tus manos la capacidad de cambiar tu realidad. La independencia y la autodeterminación son fundamentales. Cuando asumes la responsabilidad de tu vida, desarrollas confianza en ti mismo, resiliencia y autodisciplina. Aprendes a confiar en tus habilidades, a resolver problemas sin depender de otros y a enfrentar la incertidumbre con valentía.
Vuelves forte no porque nunca enfrentas dificuldades, sino porque enfrentas cada desafio sin esperar que alguns lo haga por ti cada obstáculo superado por tus propios medios fortales de carácter y te prepara para los desafios más grandes que vendrán. Nadie vendrá rescatarte, pero puedes buscar inspiración, y apoyo. La diferencia crucial es que estas ayudas externas son complementos, no reemplazos. Los consejos de otros, la motivación que recibes o los recursos que encuentras son herramientas, la acción real de provenir de ti si dependes exclusivamente de estos elementos externos, tu progreso ser limitado. Si los usas como apoyo mientras tomas decisiones y trabajas incansablemente, entonces amplificas tu propio potencial y creas resultados tangibles. Asumir que nadie vendrá salvar también significa que debes dejar de culpar a las circunstancias, a otras personas o a la vida por lo que no tienes o por lo que no has logrado. Cada excusa que aceptas es una oportunidad perdida de tomar acción. La libertad verdadera viene de aceptar tu responsabilidad completa, incluso cuando es incómoda. Esta aceptación te da claridad y poder, porque entiendes que eres la variable que puede cambiar cualquier situación. Al final, la vida recompensa a quienes actan por sí mismos, a quienes no esperan rescate ni soluciones externas. Cada esfuerzo, cada sacrificio y cada decisión consciente construyen un camino que nadie más puede recorrer por ti entender que nadie vendrá rescatarte impulsa a tomar las riendas, a ser dueño de tu destino y a desarrollar la fortaleza interna necesaria para enfrentar cualquier adversidad. Cuando dejas de esperar y comienzas a actuar, te conviertes en tu propio héroe, y esa es la fuerza más poderosa que puedes tener. La constancia crea resultados invisibles al inicio porque muchas veces el progreso no se ve de inmediato, pero cada esfuerzo diario deja una huella que, con el tiempo, se transforma en grandes logros. Cuando comienzas a trabajar hacia una meta, especialmente una que requiere tiempo y dedicación, los resultados raramente son instantáneos. La mayoría de las personas abandonan demasiado pronto porque no perciben cambios rápidos, porque no sienten que su esfuerzo está dando frutos. Sin embargo, el verdadero crecimiento ocurre en silencio, en los pequeños pasos que acumulamos detrás de, aunque parezcan insignificantes en el momento. Cada acción repetida, cada vida que se mantiene, cada sacrificio que haces, contribuye a un proceso de transformación que no siempre es visible. Por ejemplo, leer unos minutos cada día, entrenar constantemente aunque no ves cambios inmediatos, estudiar o practicar una habilidad, todo esto puede parecer lento o incluso inútil al principio. Pero esos pequeños esfuerzos se suman, y lo que parece invisible empieza a manifestarse en resultados concretos y duraderos. La constancia es la fuerza que convierte el esfuerzo cotidiano en maestra, en oportunidades y éxito. El progreso invisible también fortalece la disciplina y la resiliencia. Al continuar trabajando aunque no haya recompensas inmediatas, entrenas tu mente para soportar la frustración y la incertidumbre. Aprendes a confiar en el proceso, en lugar de depender de estímulos externos o gratificación instantánea. Esta confianza en el proceso es fundamental para alcanzar objetivos grandes y complejos. La constancia tiene paciencia, perseverancia y la capacidad de mantener la motivación interna, incluso cuando los resultados visibles tardan en llegar. Muchas veces subestimamos el poder de lo pequeño y constante. Cada tarea que cumples, cada acción que realizas, puede parecer mínima, pero es como sembrar semillas. Nadie ve el crecimiento bello tierra, pero con el tiempo, las raíces se fortalecen, el tronco crece y finalmente el rebozo florece. Del mismo modo, cada esfuerzo diario que realizas contribuye a tu crecimiento personal, profesional o emocional, aunque no lo percibas de inmediato. Los resultados se construyen lentamente, pero de manera segura y sólida, y esto es lo que distingue a quienes alcanzan el éxito de quienes abandonan demasiado pronto. La constancia también crea hábitos que se vuelven parte de tu identidad. Cuando repites acciones detrás dejan de ser esfuerzo consciente y se convierten en comportamientos auténticos. Esto significa que tu progreso no depende de tu motivación momentánea ni de tu estado de ánimo. La constancia hace que la excelencia sea un hábito, no un evento esporádico. Con el tiempo, estos hábitos acumulados crean un efecto multiplicador, donde cada acción refuerza la siguiente y los resultados comienzan a aparecer de forma exponencial. Además, la constancia permite aprender y mejorar continuamente. Al mantener el esfuerzo a lo largo del tiempo, tienes la oportunidad de ajustar, corregir y perfeccionar tus acciones. Cada intento, cada error y cada ajuste es parte del proceso que conduce a la maestría.
Sin constancia, nunca se alcanza es nivel de profundidad, porque abandonamos antes de que nuestro aprendizaje tenga oportunidad de consolidarse. La constancia es la clave que convierte la práctica repetida en experiencia, la experiencia en conocimiento y el conocimiento en resultados tangibles. Finalmente, los resultados invisibles que se construyen con constancia son los más duraderos. No son admirables ni fruto de la suerte, son la consecuencia directa de tu compromiso, tu esfuerzo y tu paciencia. Cuando la gente ve tus logros, a menudo no percibe todo el trabajo silencioso que hay detrás, pero es trabajo es la base sólida sobre la que se construyen tus victorias. La constancia, aunque invisible al principio, siempre produce frutos. Es el secreto de cualquier éxito duradero y el factor que diferencia a los que alcanzan sus de los que se rinden antes de tiempo. Ser unrelenting es una decisión diaria porque no basta con tener motivación ocasional o inspiración momentánea, la verdadera fuerza proviene de elegir cada día, una y otra vez, no rendirse en los obstáculos, las dudas o el cansancio. Cada mañana representa una nueva oportunidad de reafirmar tu compromiso contigo mismo y con tus metas. No se trata de esperar que las circunstancias sean perfectas, que la energía sea alta o que los resultados sean inmediatos. Se trata de tomar la decisión consciente de persistir, sin importar lo que sientes o lo que suceda a tu alrededor. Ser unrelenting no es un estado permanente que se alcanza de forma auténtica, es un hábito que se fortalece con cada elección consciente de avanzar. Cada día te enfrenta con desafíos que ponen a prueba tu determinación. Puede ser un fracaso inesperado, una crítica, una tarea agotadora o simplemente la comodidad de rendirse. En esos momentos, ser unrelenting significa actuar a pesar de la resistencia interna y externa. Significa continuar cuando otros se detendrán, seguir trabajando cuando nadie lo hace, y mantener el enfoque cuando la distracción y la duda intentan desviar tu camino. Cada decisión de seguir adelante, aunque sea pequeña, refuerza tu fortaleza y solidifica tu carácter. Ser unrelenting también implica responsabilidad personal. Entender que tu éxito depende de tus acciones diarias te libera de la expectativa de que otros te no te resuelvan los problemas. Cada día es el arquitecto de tu destino, y tus decisiones constantes construyen los resultados que buscas. Esta mentalidad elimina excusas, porque reconoce que no hay atajos permanentes ni soluciones mágicas, solo el compromiso diario con tus objetivos. La consistencia en tus esfuerzos y la persistencia frente a la adversidad son lo que finalmente diferencia a quienes alcanzan sus metas de quienes se quedan en el camino. La decisión diaria de ser unrelenting también fortalece la resiliencia. Cada día que eliges no rendir, tu capacidad para enfrentar dificultades y superar obstáculos se incrementa. Aprendes que los desafíos no son barreras insuperables, sino oportunidades para crecer y demostrar tu fortaleza. Este hábito diario te enseña a mantener la calma bajo presión, y adaptarte a lo inesperado y a seguir avanzando incluso cuando los resultados tardan en aparecer. Ser unrelenting convierte cada dificultad en una lección y cada fracaso en un escalón hacia el éxito. Además, la decisión de ser unrelenting molde tu identidad. Cuando eliges persistir todos los días, empiezas a ver a ti mismo como alguien que nunca se rinde, alguien que a pesar del miedo, la duda o el cansancio. Esta autoimagen se convierte en una fuente de motivación intrínseca, porque tu compromiso con tu propia constancia refuerza tu confianza y te impulsa a seguir. No dependes de la aprobación externa ni de la suerte, dependes de tu propia disciplina, tu enfoque y tu determinación. Cada acción que realizas con persistencia diaria tiene un efecto acumulativo. Las pequeñas decisiones de no rendirse se suman, y con el tiempo crean resultados extraordinarios. La grandeza no surge de un solo esfuerzo heroico, sino de la acumulación de decisiones constantes que demuestran tu compromiso con ser mejor, más fuerte y más resistente cada día. Ser unrelenting es, por lo tanto, un estado de acción como un compromiso con la constancia que transforma tu vida gradualmente. Al final, la elección diaria de ser unrelenting te libera de la dependencia de la motivación pasajera y te coloca en control de tu destino. Cada día en que eliges persistir, demuestras tu fuerza interior, desarrollas resiliencia y acercas un paso más tus metas. Esta decisión repetida, sostenida y constante, convierte la determinación en un hábito imparable, y con el tiempo, revela que la verdadera diferencia entre el éxito y el fracaso no es talento ni suerte, sino la voluntad inquebrantable de no rendirse nunca. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que el éxito no llega de la noche a la mañana,
sino que si logra con constancia, convicción y en diaria. Si este video te inspira, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal porque tu apoyo nos impulsa y nos ayuda a compartir positividad con más personas en todo el mundo. Activa la campana de notifications para no perder ninguna dosis de motivación y crecimiento personal. Hasta la próxima, mantén enfocado, fuerte y sigue persiguiendo tus sueños. Levitate, pulso positivo. Avancemos juntos.